So good morning students. Today I have got a new video in front of you, and in this video I will discuss along with you the most important article, chapter 12, electricity of class 10th, and the topic is the concept of resistance in parallel. Concept of resistance in parallel. तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मींस हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, having resistances say R1, R2 and so on Rn. If they are connected in parallel, then what would be the effective resistance? जैसा कि हमने सीरीज के केस में डिस्कस किया. So before going to this article, first I will discuss along with you कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो इस बात का हमें कैसे पता चलेगा द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. So students, when two or more resistors are connected simultaneously between 2 points to each other, then the resistors are said to be connected in parallel. So when the two or more resistors are connected simultaneously, when the two or more resistors are connected simultaneously between 2 points to each other, then the resistances are said to be connected in parallel. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं? तो when the two or more resistors are connecting simultaneously between 2 points to each other, then the resistors are said to be connected in parallel. So in this article हम n रेजिस्टेंस लेंगे और उन सभी को पैरेलल में लगाएंगे, और सेम मैनर से जैसे हमने सीरीज में किया था इसमें भी हम चेक करेंगे what will be the effective resistance. So let us consider the n resistances having resistance is say R1, R2, Rn, and these resistances are connected in parallel to each other with a battery of voltage say V volt, as shown in figure 1. मैं इसमें क्या लूंगा, n रेजिस्टेंसेस लूंगा. रेजिस्टेंसेस कह लो, रेजिस्टर कह लो, both are the same things. In this
we have to take the end resistances. Having resistances say R1, R2, then dash Rn ohm, and all these resistances are connected in parallel to each other with a battery of voltage say V volt. तो मैं end resistance ले रहा हूं यहां पर. This is the first resistance having the resistance is say R1. This is the second resistance having the resistance is say R2. This is the third resistance having the resistance is say R3. This is the fourth resistance having the resistance is say R4, and last one, this is the end resistance having the resistance is say Rn, and all these resistance are said to be connected in parallel. कैसे पता चला? When the two or more resistors are connected simultaneously between 2 points say A and B to each other. अगर दो या दो से ज्यादा resistance connected हो simultaneously between 2 points to each other, then the resistance are said to be connected in parallel. तो मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी. This is the milliammeter and this is the tapping key. ये मैंने कनेक्ट कर दिया. This is the battery having the voltage is say V volt, and this is the milliammeter, and they are connected with a voltmeter. इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? वोल्टमीटर से. This is the milliammeter and this is the tapping key. This is the tapping key and this is the milliammeter. So dear students, इस आर्टिकल में अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम हमने क्या बताया है कि ये सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं. R1, R2, R3, R4 and so on. This is Rn. They all are connected in parallel to a battery having the voltage is say V volt through an milliammeter which is used to measure the current in the circuit and through a tapping key say T. मान लेते हैं कि I करंट यहां से फ्लो होगा. Let I be the amount of current flowing through the battery. तो मैंने क्या लिया? Let us consider the end resistances having resistances say R1, R2, R3, R4 and so on Rn, and they are connecting parallel to each other with a battery of voltage say V volt. Let I be the amount of current produced by the battery having voltage is say V volt. हमने मान लिया कि I करंट इस बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया. Let I be the amount of current produced by the battery having the voltage is say V volt. Let अब इस I में से हमने मान लिया कि I1 current is flowing through the resistance say R1. Let I1 be the amount of current flowing through the
resistance R1, I2 be the amount of current flowing through the resistance R2। मैंने मान लिया कि I1 अमाउंट ऑफ करंट जो है इस रेजिस्टेंस R1 से पास हो गया और I2 इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस से R2। इसी तरह सिमिलर मैनर से I3 बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3। I4 is the amount of current flowing through the resistance R4 and IN is the amount of current flowing through the resistance say Rn। So this is I3, this is I4, this is I5 and this is IN। मैंने मान लिया कि I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस R1 से, I2 be the amount of current flowing through the resistance R2 and so on. Let IN be the amount of current flowing through the रेजिस्टेंस Rn। मैंने क्या माना कि I जो करंट था वो इस बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जिसकी वोल्टेज क्या थी V। आउट ऑफ I let I1 be the amount of current flowing through resistance R1, I2 be the amount of current flowing through resistance R2, I3 be the amount of current flowing through resistance R3, I4 be the amount of current flowing through resistance R4 and IN be the amount of current flowing through resistance Rn। तो ये वापस यहां मिल जाएंगे तो हमें नेट करंट I मिल जाएगा। तो टोटल करंट so the total current I following through the circuit is equal to the sum of all the current flowing through the individual resistances। हमने क्या माना कि इससे टोटल करंट कितना आया था I, तो I1 किस में चला गया R1 से, I2 R2 में से, I3 R3 में से, I4 R4 में से और IN R1 में से। तो ये सारे जो करंट थे वापस यहाँ आके मिल गए और इन्होंने फिर दोबारा से I करंट की फॉर्मेशन कर दी। तो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में I वो क्या है द सम ऑफ दी all the current flowing through the individual resistances। It means जो total current I है that is sum of I1, I2, I3 dash dash IN। This is equation number 1। तो जो total current I बना वो बना sum of I1, I2, I3 and dash dash IN। Now what is I1? I1 is the amount of current flowing through resistance R1, I2 is the amount of current flowing through resistance R2, I3 is the amount of current flowing through resistance R3, I4 is the amount of current flowing through resistance R4 and IN is the sum of current amount of current flowing through resistance Rn। तो I हमारा बन गया the sum of I1 plus I2 plus I3 dash dash IN। तो now
According to Ohm's law, V is equal to I into R, where V is the voltage, I is the current, and R is the resistance, or I is equal to V by R. So the amount of current flowing through R1 is, say, I1, and that will become equal to V upon R1. Similarly, the amount of current flowing through R2 is, say, I2 is given by V by R2. Similarly, the amount of current flowing through Rn is, say, In is equal to V by Rn. So this is the amount of current flowing through R1 given by V by R1. The amount of current flowing through R2 is given by V by R2, and the amount of current flowing through Rn is given by V by Rn. तो हमें I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया, I3 और In सभी मिल गए. Now put the value of I1, I2 and I3 in equation number 1. Now put the value of I1, I2, I3 and In in equation number 1. एक चीज देखें कि जब V को हमने नंबरिंग नहीं दी, जैसे कि सीरीज में करंट को नंबरिंग नहीं दी थी, यहां पे हमने V को नंबरिंग नहीं दी. The answer is that because the voltage drop across each resistor is same. हमने यहाँ पर I1 को लिखा है V by R1, I2 को लिखा है V by R2, In को लिखा है V by Rn, लेकिन V को हमने यहाँ नंबरिंग नहीं दी. ऐसा क्यों किया? Because the voltage drop across each resistor is same. So हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? I is equal to I1 plus I2 plus I3 dash dash In. So put the value of I1, I2, I3 and so on In equation number 1. तो क्या है इक्वेशन? V by Rp is equal to V1 by R1 plus V2 by R2 plus V by R3 and so on V by Rn. The amount of current flowing through the circuit I, V by Rp, P for parallel. The I1 V upon R1, I2 V upon R2, I3 V upon R3 and In V upon Rn. दोबारा सुने, V को नंबरिंग हमने क्यों नहीं दी? Because this is the case of parallel circuit, and in parallel circuit the voltage drop across each resistor is same. That's why due to voltage, constant voltage, we cannot give the numbering to the V voltage. So V upon Rp, V कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 dash dash 1 by Rn. तो V by Rp कितना हो गया हमारे पास? V 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 and 1 by Rn. तो V से V कट जाएगा हमारे पास, तो क्या आएगा? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and 1 by Rn. So this is the net equivalent resistance when the large number of resistors having resistance is, say, R1, R2, R3 and Rn, if they are connected in parallel. तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? कंक्लूजन
number 1, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the reciprocal of the is equal to the sum of reciprocal of individual resistance. क्या कह रहा हूं हमें पहला कि जो हमने कहा था कि इस पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था वो क्या था, इफ द लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या आया, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। द सेकंड इज this is also called minimum effective resistance. This is also called minimum effective resistance. Why it is called minimum effective resistance? क्योंकि इसके अंदर जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो जो इस रजिस्टर जो हमने लगाए हैं पैरेलल में उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी कम होगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. द थर्ड इज द करंट produced by the battery is greater than the current flowing through individual resistance. The third point is the current produced by the battery I is greater than the current flowing through the individual resistances. कि जो टोटल करंट I जो सर्किट में चला है उसकी वैल्यू इन सभी करंट से ज्यादा होगी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से चल रही है. तो the fourth point is the voltage drop across each resistor is same. The fourth point is voltage drop across each resistor is same. So क्या conclusion निकले? I am repeating again. First conclusion: if large number of resistors are connected in parallel, having the resistances say R1, R2, R3 and Rn, तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन. सेकंड, दिस इज कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इसको हम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस सर्किट के अंदर जो पैरेलल में सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे भी कम होगी. द वैल्यू ऑफ द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. थर्ड पॉइंट, जो करंट बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी देन द अमाउंट ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. बैटरी ने जो हमें करंट दिया था वो कितना था I, उसकी वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है उससे भी ज्यादा होगी. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. So these are the four conclusions which we have to draw from this concept
the concept of resistance in parallel. So this is the complete descriptions. क्या कह रहे हैं हमें? If there are the large number of resistors are connected simultaneously between two points to each other, it means the resistance are connected in parallel. तो उस केस में जो net effective resistance होगा उसका जो reciprocal होगा, the reciprocal of net equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistances. So this is the complete descriptions about this article. The article is concept of resistance in parallel. Hopefully you have to receive my all videos and see it. If you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.